the first technological university that was established in 2019. TU Dublin itself is the largest technological university in Ireland. We are a merging of 3 institutes of technology in Dublin, being Dublin Institute of Technology, which is where I come from. Then you have IT Tallaght and IT Blanchardstown, which were the smaller institutes of technology based here in Dublin that merged with DIT to create Technological University Dublin. So TU Dublin is the largest. It has numerous faculties. We have our arts, we have our business, we have our engineering, we have our sciences, and we have our health, faculties. TU Dublin's courses all are internationally recognised. So if a student comes to do a master's or a degree here in TU Dublin, you can bring that to any country in the world and it will be recognised. If you bring it home to Vietnam and wish to gain employment at home in Vietnam, you will be able to use be it the degree or the master's that you've received here for gaining entry into employment. We are ranked in the top 4% and top 250 universities worldwide. So, we are still quite new as a university, but as a core between DIT, IT Tallaght and IT Blanchardstown, we do have a history of over 100 years. Dublin Institute of Technology was established in 1887. So our links are very, very, strong within industry and throughout the world. So, very, very knowledgeable. The largest higher education development project here in Europe as well. Now, so TU Dublin, it has 29,000 students. We have 3,500 international students. From 138 different countries throughout the world. So not only studying with students from Ireland and Europe, but also students from America, the likes of Africa, China, Asia, Middle East, many, many different nationalities. So if students are looking to gain an international experience, they will get that by coming to TU Dublin. You are not going to be in a classroom full of Vietnamese students. There is a criteria, or there is a cap on the number of international students that are allowed into each of the courses. So you won't have an influx of the same nationality within a course. So you will have diversity within your course as well. TU Dublin has over 3,500 staff. So for support services for students, we have so much to offer. You can approach any staff member, be it an academic, be it an administrator, be it the president. If you have any issues or queries or any concerns, you can contact and speak to them, no problem whatsoever. So where we are. So TU Dublin, we're based in Dublin, as I said, in the capital city. So what that means for a student coming from Vietnam, it is a city. It is a small city. So you can walk from the location of Grangegorman, which is the main campus for TU Dublin. You can walk from our main Grangegorman campus into our city centre in 10 minutes. So you have so many different options to transport yourself around the city. You can use the Lewis, which is a tram service. You can use a taxi service. You can use a bus service, or you can do what is the quickest option is walk. So in Ireland, the best way to get around is walking. And because we do not suffer the extreme heats that you get in Vietnam, you will find it much more easy to get around the city by walking. It's much quicker. So 10 minutes into the city centre, footpaths, if you decide you'd like to get a cycle bike, you have more rights on the road than I would as a car user. So just bear that in mind. You have so many options available to you as a student studying. Okay. The best thing though about TU Dublin, we are based in Dublin, which is the international headquarters for a number of multinationals. So we would be the European headquarters for them. We have the likes of eBay, we have IBM, we have Amazon, we have Facebook, we have Twitter, we have PayPal. They're all based in Dublin. So if you're looking to get a job on completion of your degree or your master's, you would have a very, very high likelihood by doing that with TU Dublin. Our conversion rate for our courses for students after they complete is over 80%. So you have an extremely high likelihood of getting a job and staying longer if you wish. So that would be one of the main things I'd say, why study in TU Dublin. The IT hub, we have the food industry, we have hospitality, we have the meds, we have finance. So a lot of options available to you. As a student studying in Ireland, you also have your opportunities to get a part-time job. So you can work 20 hours during term and 40 hours during the holiday period. So minimum wage currently in Dublin or in Ireland is €14.50. It may have gone up because it does increase quite regularly. So that's the good thing for students as well. Working part-time, you are legally obliged to be paid the minimum wage in Ireland, which is exactly €14.50, which is possibly the second highest in Europe. So if you're looking to earn a little bit of extra money while you're here, have a little bit of independence from your parents, that you have your own spending money, you can do that as well. On completion of your visa or your degree or your master's, you have your graduate visa. So for a degree course, honours degree, 4 years, you have a 1 year stay back visa.
Okay, you can study, you can travel, you can work, you can do whatever you wish to do within your graduate visa. You have the full year to do that. Then if you do a master's program in Ireland, you have a 2-year stay back visa. So again, study, travel, do whichever you want to do. A lot of students will get a job and will make Ireland their home. They will apply for their employer after their graduate visa for a work permit to stay. And we have had many students, not only from Vietnam and Southeast Asia, but many students from around the world take up this opportunity and have made Ireland their permanent home and are now looking for permanent residency. So, you do have those options available to you if you want to live in a different country other than Vietnam. So again, it's an EU country, so the only English-speaking country left in the Euro since the UK left. I will vouch for Ireland in this sense that we are one of the friendliest countries in the world. We're one of the safest capital cities as well. We do have our crime, but it would be very, very small. All I would say to students is coming to Ireland to have your wits about you, to, be very mindful of, where you're keeping your belongings in your backpack, make sure it's zipped up, very common sense things, but it is a very, very safe place to live as well. Native English speaking, the worldwide recognized qualifications. You can work 20 hours during term, 40 hours during the holiday periods. You have your 1-year visa if you do your honours degree, and then you have a 2-year graduate visa if you do your master's. Okay, so just drilling that in, that you have so many opportunities here in Ireland, not only with TU Dublin, but also all the other universities in relation to work visas, graduate visas. Working, you have so much on offer for you. So what TU Dublin offers? So we have over 300 courses, okay, in the applied arts, humanities, engineering, business science, tourism, foods and sports. We have some niche programs within TU Dublin that you wouldn't expect with a technological university. We have our fine art, we have our school of music, we have culinary, we have hospitality, we have leisure management. There's so many different options available to students. So the only thing I would say to you that we do not offer is medicine, dentistry and veterinary. Everything else, we should have something on offer for you. We offer from foundation all the way up to PhD. So you have your foundation courses, you have your honours degrees of 4 years, you have your postgraduate diplomas, and then you have your master's programs, and then you have your PhD. So there's a lot to offer for students. So if you want to do your degree at home and come to Ireland to your master's, you can do that as well. We also offer a number of conversion programs too. So if you've done your degree in the science backgrounds, and then decide for your master's, I don't know whether I want to do that. You can do what my daughter did. She did medicinal chemistry for her degree in TU Dublin. She then went on to do a master's in international business in NCI, which has opened so many doors for her. So it gives you an option and the opportunities to not only study in one field, but also have study in another, to have so much experience and knowledge that you can bring to your employer when you're looking to get a job when you've finished, okay? You also have your advanced entry options. So if you've already commenced a degree or you're doing a diploma, you may be able to get into year 2 or year 3 of one of the courses. This is all reviewed by an academic, so it can take that little bit longer to get an answer, but you have that option available to you as well. Now, so this is our QR code if you want to go in to have a look at any of the courses, but I'm sure my colleagues in PHC, Hang, and my other colleagues there will be able to help as well. So the student supports in TU Dublin. So the one thing I will say, yes, you are coming to TU Dublin, you're coming to Ireland, you're leaving home, you're leaving your family, you're leaving your friends, and it can be a very, very daunting time for students, but we have a lot of supports available to you. You have your career development, you have your chaplaincy service. You also have an on-site medical centre that you can visit, so you can go to the doctor free of charge. You will get your prescription cert free of charge. You then go to the chemist, obviously, to pay for it yourself. But all that medical, if you have a cold or chest infection or anything like that, that's all looked after on site within the schools. Okay. We do recommend, it's mandatory that a student has travel insurance, and then once they come to Ireland, their own insurance once they come and commence their course. You also have your sports department, you have the accommodation department. So if you have any issues with a landlord or, tenancies agreements, you have those options available to you as well. We have a lot of events and career workshops in TU Dublin. So for students that are looking to, possibly better their CV or how to approach an interview, there's a lot of guidance that we can give from our events and careers guidance counsellors as well. So a lot to offer in relation to your supports. Also for students coming from Vietnam, you can contact me anytime. You will have my email address, you'll have my phone number. You can come to visit me in the office when I'm on site as well. So, that option is available as well. So to alleviate parents' concerns, or if a student has concerns, just pick up the phone or email, contact me, no problem whatsoever.
So how to apply? You would apply through PHC. The application fee for that is €50. Majority of the courses would have an English language requirement of 6.0. Some of the other courses, like the likes of journalism or law, would have a IELTS requirement or equivalent of 7. So majority of the courses will only be a 6.0. We do also accept Duolingo, we accept TOEFL, we accept TOEIC. So a number of options are available to you as well if you want to do that. So 50% and above average on your GPA of 2.504 and above. Okay. So once you've done that and you've made your application and it's been reviewed and you receive your offer. So once you've received your full offer, to secure your place on your course, you need to pay 50% of your fee. So 50% of the fee is due before you commence your course. The remaining 50% of your fee would be due second semester, January 31st of the following year. So we do have a part payment plan. So it kind of helps, if, money might be a bit awkward to get a hold of. That's the way you can do it as well. So also you need to pay 50% of your fee to apply for your visa. So it's to work in conjunction with the embassy as well. Accommodation for TU Dublin. So TU Dublin doesn't offer on-campus accommodation. And personally, I would say that is best, or that is the better option, because you will get more variety, more options, financially, location-wise as well. We would block book accommodations in many student pads, homestays, house sits, many different options available to students. So depending on your budget, we average the cost of living in Dublin, which is the capital, for one full year to be about €14,000. Now, students can bring that up by living on their own in a studio apartment, eating out all the time, or not getting a job. Students can bring their costs down dramatically by sharing accommodation with other students, getting a part-time job, and cooking for yourself. It's very, very simple how you're going to be able to save money as well. Plus the options and variety available to students in the accommodation sector within TU Dublin is fantastic. You have so many different options. You can live near to school, you can live far away from school. The public transport is amazing. So, you have a lot of options to cater for your own budget as well. So this is just some of our campuses. This is our main one in Grange-Gorman. State-of-the-art facilities available for our students in our labs, in our location as well. Our auditoriums. This here on the left-hand side is our East Quad, which is where our design school and music is done. And then we have here our St. Lawrence's. So this one on the right is actually an old church that unfortunately is protected. So we couldn't tear it down. So what we did was we refurbished it and basically turned it into a classroom. Now it is used for religious services as well, but the main use of that room is actually for classes, and it is fantastic. And this is our main campus, Grange-Gorman again. Beautiful, absolutely stunning. Set on 72 acres, a very historical site as well if you wanted to, visit the history building to find out more information about the actual location of this campus. It's absolutely stunning. I work in that office, or in that building there myself, and I have to say, when I'm in the office, the views are spectacular of Dublin City and of the mountains as well. So that is me, and I would like to thank you so much again for listening and partaking in this event today. And I do hope that I may meet some of you when I visit in September. Thank you. Thank you, Andrea. No problem. Thank you so much. Chúng ta vừa chia sẻ, vừa được lắng nghe tất cả những cái thông tin chung của cô Andrea giới thiệu về TU Dublin cũng như là các cái khoa và các cái chuyên ngành. Thì như trong cái buổi chia sẻ Talkshow 1, mình đã xin phép được xưng là mình để cho tiện trao đổi. Tức là mình đã chia sẻ với quý vị rằng là tất cả các trường đại học của Ireland đều đào tạo đa ngành, đào tạo tổng hợp các ngành, và các trường đều mạnh chuyên sâu về một số nhóm ngành, hoặc là có những trường đồng bộ đều tất cả các nhóm ngành và đào tạo rất tốt. Tuy nhiên vì là PHC muốn đưa ra một cái góc nhìn cũng như là một cái nhóm ngành để cho quý vị có thể tham khảo xem là với cái xu hướng phát triển hiện nay của thị trường, rồi của xu hướng khi mà AI phát triển, thì những cái nhóm ngành này có đang là những cái ngành trọng điểm hay là cái nhu cầu của các nhà tuyển dụng hay không. Chính vì thế là PHC tiến hành tổ chức các buổi talk show về các chủ đề của các nhóm ngành cụ thể. Do đó thì điều đó cho thấy được rằng là không phải là các trường giới thiệu một chủ đề không có nghĩa là họ không có đào tạo các nhóm ngành khác, mà họ đào tạo đa dạng các nhóm ngành khác nhau. Chỉ là một trong những cái chia sẻ từ góc độ chuyên môn, góc độ thị trường, để phụ huynh cũng như là các bạn học sinh hiểu hơn về các cái ngành nghề này tại Ireland cũng như là trên cái thị trường hiện nay.
Và thank you Andrea. Và tiếp theo thì xin mời tiến sĩ Dương, Trịnh Ánh Dương sẽ chia sẻ với quý vị về cái nhóm ngành đào tạo của TU Dublin, và cũng là cái chủ đề talk show ngày hôm nay từ dưới góc độ chuyên môn, để các bạn học sinh cũng như là quý vị có cái nhìn chuyên sâu hơn về nhóm ngành này. Thank you. Thank you so much, Yeah, Thanh. yeah. Can you share Right, your so slide? it's Okay. my turn, right? So let me share the screen and see how I can do that. Right, this is the one. You can present in Vietnamese, Dương. Really? I'm not so sure if I should do it in Vietnamese. Let's say, is everyone okay if I present in English? I'm Is the okay if you participant- want to. I'm okay if you want to do it in Vietnamese. It's okay. I just don't know because like I'll get normally Google. I'll do Google Translate. normally I just don't present too much in Vietnamese in professional settings, so that's why I feel more comfortable in English. But okay, right, I will try my best in Vietnamese. Xin chào mọi người. Mình tên là Dương. Mọi người thấy tên thì hơi khác biệt một chút, nhưng mà đấy là tên thường gọi ở bên này. Rồi, bây giờ bắt đầu. Mọi người có nhìn thấy slide của mình không nhỉ? Mình share rồi, mọi người có thấy screen của mình không? Có chị Hằng ạ. Ok, thế thì share screen rồi đúng không? Bắt đầu trường của mình ở Blanchardstown Campus thì hiện tại là như cô Andrea nói thì trường của mình có 3 cái campus chính là City Campus, Blanchardstown và Tala Campus. Thì mỗi một campus có một ngôi trường, một khoa thì gọi là khoa, nhưng mọi người gọi là school nhưng mình cứ gọi là khoa đi. Một khoa tin học khác nhau, và cái định hướng của từng khoa tin học của các campus là khác nhau. Thì ở cái khoa tin học của mình làm là School of Informatics and Cybersecurity ở Blanchardstown Campus, thì bọn mình focus vào data science, cybersecurity và infrastructure. Thì hiện nay ấy, cái xu hướng chung của ngành IT và computer science thì mọi người sẽ không đi về hướng general computing, tức là không đi về hướng đại trà như ở Việt Nam mình vẫn gọi là công nghệ thông tin hay là lập trình hay là cái gì đó, bởi vì cái hướng đấy nó đại trà, nó là nằm trong quá khứ, rất là in the past rồi. Tức là bây giờ mọi người sẽ hướng về những cái ngành mà có specialization cụ thể, tức là những cái ngành hẹp, và mình phải phát triển dựa trên những cái kỹ năng. Đương nhiên là kỹ năng đại trà mình vẫn cần, đấy là foundation, nhưng khi ra trường thì phải có một cái hướng đi cụ thể cho nghề nghiệp, bởi vì hiện tại đấy là xu hướng chung của thị trường và mình không thể là đi ngoài cái xu hướng đấy được. Thì trường của mình bây giờ thì với các bạn Việt Nam thì các bạn sẽ chủ yếu tập trung vào cái level 9, level 9, tức là cái ngành sau đại học, không phải đại học, bởi vì đại học thì đương nhiên có một cái ngạch tuyển riêng, nhưng mà không biết là các bạn phổ thông ở Việt Nam có apply học đại học không, nhiều không thì không biết, nhưng mà mình sẽ thấy là phần lớn sinh viên quốc tế vẫn apply cho ngành, cho bậc master, tức là bậc thạc sĩ. Đó thì hiện tại trường của mình offer 3 hướng ngành thạc sĩ. Một là Applied Data Science and Analytics, thì cái hướng này nó là hướng chung của tất cả các khoa Computer Science trong trường mình đều offer cái hướng này. Thì có City Campus và có Tala Campus cũng offer hướng này, thì có thể họ sẽ offer một cái chương trình full time. Thì nếu các bạn mà hứng thú với Applied Data Science and Analytics và full time thì phải apply ở khoa khác, bởi vì khoa của mình hiện tại apply part time và chương trình part time là không applicable cho các bạn Việt Nam, nên là hiện tại thì mình có thể bỏ qua. Nhưng về hướng specialization và nó là chủ đề của nói chuyện hôm nay thì khoa của mình offer Applied Cybersecurity và Cybersecurity Management. Thì chương trình Applied Cybersecurity đã chạy được vài năm rồi, thì hiện tại vẫn đang có sinh viên enroll và graduate hàng năm. Còn Cybersecurity Management thì sẽ bắt đầu chạy vào trong tháng 9 2026, tức là tháng 9 2026 sẽ là đợt sinh viên đầu tiên của chương trình này. Thì chắc là cũng sẽ có full time thôi, bởi vì các chương trình master bây giờ hướng đến đối tượng international students nhiều hơn là domestic students. Thì chương trình master tụi mình offer sẽ là 90 credit, tức là trong đấy học 2 học kỳ và 1 kỳ hè
là làm research project, và nếu các bạn may mắn thì hoặc là xui xẻo thì chắc là apply xong là đến mình hướng dẫn, và mình hướng dẫn thì rất là khó tính, nên là không biết là may hay là xui, nhưng mà đảm bảo là hướng dẫn thì khả năng ra trường cao. À, để xem nào, thì về requirements và admission process thì các bạn xem trên website của trường. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn, mình sẽ giới thiệu chung về cái chương trình cụ thể. Thì chương trình Apply Cybersecurity là tụi mình nhắm đến các bạn đã có background bên computer science nhưng mà chưa hướng đến cybersecurity nhiều. Nếu các bạn chưa có background bên computer science thì chắc chắn là bây giờ bắt buộc phải học một cái conversion course để có background computer science trước khi vào chương trình này, bởi vì nó là highly technical và tập trung về bên cybersecurity. Đó, tức là bên an ninh mạng. Thì bây giờ bọn mình sẽ không thể dành thời gian để train các bạn về background computer science từ đầu được, nên là bắt buộc là phải focus luôn vào cái hướng đi của an ninh mạng, bởi vì nó chỉ có 3 kỳ thôi, nó rất là nhanh, một chương trình master 1 năm rất là nhanh. Thì đây là những module học các bạn có thể xem trên website của trường, và hiện tại thì đây thì cũng có thể xem luôn ở trên slide. Thì đó, các bạn sẽ thấy những cái module này nó reflect là những cái yêu cầu về an ninh mạng hiện nay trên thị trường. Ví dụ Digital Forensics, Network Security, Communication and Cryptography, đúng không? Thì đó, kỳ 1 các bạn học 3 môn và một số môn tự chọn. Kỳ 2 các bạn cũng sẽ có một số môn cơ bản và một số môn tự chọn. Thì cái việc các môn tự chọn ý, thì sẽ có một cái đặc điểm là phải đủ sinh viên thì môn đấy mới chạy, nên là nếu mà không đủ sinh viên thì bắt buộc các bạn phải ghép với các môn mà có thể các bạn chưa chọn. Nhưng mà hiện tại thì cái batch năm nay của trường mình là 61 người, tức là chia ra được đủ 3 groups, thì tức là các bạn có thể có nhiều lựa chọn hơn cho các môn tự chọn. Thì chương trình cụ thể của từng module thì chắc là phải xem trên website của trường. Đó, nhưng mà hiện tại thì các bạn sẽ thấy outline cái chương trình. Thực ra cái semester 4 là viết nhầm đấy, đấy là semester 3, tức là làm research project. Thì đây, các bạn sẽ thấy hiện tại là cybersecurity hiện nay có rất nhiều ứng dụng, nó không phải là một công ty cụ thể về trên mảng cybersecurity. Ví dụ như là các bạn sẽ thấy những công ty từ xưa đến giờ mà bán các phần mềm antivirus như kiểu Kaspersky hay là 𝐈𝐧𝐝, thì họ sẽ chuyên về cái mảng cybersecurity cụ thể. Nhưng tất cả các công ty công nghệ khác mà họ tập trung vào sản phẩm khác thì họ vẫn cần phải có một cái department để đảm bảo an ninh mạng. Nếu mà họ không có, tức là cái scale của họ chưa đủ lớn, thì họ bắt buộc phải liên kết partnership với một consultant company để phát triển về phần an ninh mạng. Thì hiện tại là graduate students của TU Dublin về mảng an ninh mạng có thể apply vào các công ty lớn đang có trụ sở của Ireland, và thậm chí nếu mà department cybersecurity không ở Ireland thì họ chắc chắn là sẽ có ở bên UK và bên châu Âu lục địa. Thì lúc đấy cái bằng của bọn mình cấp cho các bạn sẽ được công nhận và các bạn có thể cạnh tranh để đi apply. Thì hiện tại cái reputation, tức là cái gọi là tiếng Việt reputation là gì nhỉ? Tức là cái chất lượng của TU Dublin đã được tức là được chứng nhận là thì có cái bằng của TU Dublin thì đảm bảo là hồ sơ của các bạn sẽ vượt qua vòng vòng CV scanning, CV screening của HR. Đó, bởi vì bây giờ các bạn cũng phải vượt qua cái vòng CV đấy thì mới có thể có cơ hội được interview. Thì cái vòng CV đấy thì cái ngôi trường mà các bạn học cũng đóng một vai trò khá là quan trọng, nên là hiện tại thì TU Dublin đang đáp ứng đủ cái đấy. Rồi, bây giờ cái ngành tiếp theo là ngành Cybersecurity Management, tức là cái ngành này sẽ là một ngành mới. Thì chắc là mình cũng sẽ phải chị Hằng chắc là nếu mà về ngành này chắc phải hỏi chị Hằng làm sao để thúc đẩy các sếp cho học bổng cho sinh viên Việt Nam, bởi vì hiện tại là bên Cybersecurity hình như là chưa có tham gia vào chương trình học bổng Irish Fellowship hay là GOI thì phải, nên em cũng chưa thấy, nên là thôi bây giờ hè này phải viết proposal rồi
rồi cho các sếp ý tưởng để năm sau 2027 mình có khi cấp được một vài suất học bổng cho các bạn sang học. Thì Cybersecurity Management nó khác biệt với cái Applied Cybersecurity ở chỗ là ở đây các bạn sẽ, ngoài cái Applied Cybersecurity là highly technical, tức là các bạn làm chuyên gia công nghệ, thì cái Cybersecurity Management các bạn sẽ phải mix giữa một bên công nghệ và một bên quản lý. Đương nhiên cái phần công nghệ sẽ bị cắt giảm đi một chút, tức là các bạn sẽ phải hiểu được những cái concept cơ bản. Nhưng mà các bạn sẽ được học nhiều về vấn đề quản lý, tức là chạy một cái project về cybersecurity như thế nào cho hiệu quả, tất cả các regulation, governance đó. Thì cái chương trình này nó cũng rất là cần thiết ở chỗ là nó nó yêu cầu các bạn phát triển về những cái cái analytical và critical skill ở một cái lĩnh vực gọi là quản lý chung đó. Thì khi các bạn xem chương trình học ở đây, các bạn sẽ thấy là những cái modules nó sẽ khác với cái chương trình Apply Cybersecurity. Các bạn có thể nhìn và so sánh đó. Thì kỳ này bọn mình sẽ dạy chương trình sinh viên đầu tiên. Thì không biết là bên trường mình làm promotion với marketing thế nào thì cũng chưa biết sinh viên như thế nào, nhưng mà mình cũng hy vọng là năm sau, nếu mà hè năm sau mà mình hướng dẫn một số bạn sinh viên của ngành này thì mình sẽ có cái nhìn hiệu quả hơn. Thực tế, nhưng mà các bạn nhìn hướng ngành khác nhau thì cũng đừng lo ngại, bởi vì thực ra là các bạn khi mà đến cái bước mà làm research project để ra trường ấy, thì các bạn có thể làm mix của hai ngành cũng được, thì bọn mình đều hướng dẫn được hết. Hiện tại bởi vì trong số sinh viên mình hướng dẫn là cũng có một bạn đang làm về cái mảng này, nhưng mà đang học Applied Cybersecurity, nhưng mà đang học về cái mảng, nhưng mà đang làm project về mảng management, và mình cũng đang hướng dẫn luôn. Đó thì vì chương trình này mới nên là bọn mình sẽ phải promote thêm một chút là tại sao design một cái chương trình như thế và nó align với những cái gọi là requirements bên thị trường như thế nào. Thì hiện tại là các bạn sẽ thấy luôn là chương trình này cũng target cũng khá là đa dạng, vì bọn mình sẽ cover cả governance policy governance và ethics này, rồi bên technical thì là mitigation and prevention này, analysis các loại gọi là threats, cyber security threats này, rồi sau đấy cũng phải biết một chút về technical, về network structure, về system structure và nhiều thứ đó. Thì các bạn có thể tìm hiểu thêm ở trên website của trường. Đặc biệt là hiện tại trong 3 khoa công nghệ, trong 3 khoa computer science của TU Dublin hiện nay thì chỉ có khoa của mình là offer cybersecurity majors. Các khoa khác thì họ sẽ họ sẽ offer các hướng khác, thì nếu các bạn có interest về các hướng khác thì có thể tìm hiểu thêm. Ví dụ như Tala là Tala hình như là offer bên enterprise structure nhiều, thì cái đấy nó cũng có nhiều hướng ứng dụng, ví dụ là như thế. Có một cái statistic nữa là hiện tại, tức là thực ra là mới chỉ là statistic ở trong trường, bọn mình có nói được chân gọi là giới thiệu cho nhân viên nhiều hơn, cho staff trường nhiều hơn là cho cộng đồng. Đó là trong hiện tại cái xu hướng về application, tức là cái xu hướng gọi là nhập học, tức là đăng ký ngành học bên computer science đang giảm, vì là sự phát triển của AI, nên mọi người cũng lo ngại là học computer science xong ra trường không có việc làm, hoặc là bị AI cướp việc này nọ. Thì tức là cái xu hướng chung thì là đang giảm, nhưng các xu hướng riêng thì lại đang tăng, tức là cái ngành mà càng specialized thì họ lại càng tăng. Và một trong số những ngành đấy thì cybersecurity hiện tại theo cái statistic mới nhất của đăng ký ngành học từ phổ thông lên đại học, thì là cybersecurity là một trong những ngành đang tăng và làm tăng số lượng sinh viên có interest để đăng ký vào. Nhưng mà như thế tức là nó sẽ cạnh tranh hơn, bởi vì số lượng applicant, số lượng sinh viên đăng ký tăng, nhưng mà số lượng bọn mình được phép đào tạo lại không tăng, chưa kịp tăng, nên là sẽ có cạnh tranh hơn,
Nhưng mà về postgrad, về cho các trình master thì hiện tại chắc là cũng chưa cạnh tranh nhiều lắm, nên là nếu mà các bạn mà có interest thì cũng nên consider đăng ký sớm. Thôi hiện tại thì chắc là xin phép chị Hằng ngoài Cybersecurity nói chệch hướng một tí nha, bởi vì có một ngành rất là hay mà trường mình mới mở mà cái đấy là trong khoa của mình luôn, nên là mình cũng phải giới thiệu luôn, đó là ngành Health Informatics, bởi vì mình đã nói là cái xu hướng chung bây giờ đó là specialization chứ không phải ngành general computer science nữa. Thì cái Health Informatics là một cái ngành bọn mình mới mở và hiện tại là đang mở cho bậc phổ thông, cho bậc cử nhân, sorry, cho bậc cử nhân thì hiện tại thì mới promote cho cử nhân trước, nhưng tương lai chắc chắn là sẽ consider mở cho bên master, thì cũng phải đợi khối cử nhân ra trường phải 3-4 năm nữa, rồi sau đấy consider master thì cũng dần dần cũng sẽ promote nữa. Nhưng mà nếu mà Việt Nam có bạn nào mà đang phổ thông mà hứng thú với ngành học này thì nên chuyển luôn. Thì Health Informatics là một ngành là chương trình học bachelor trong vòng 4 năm, và bọn mình focus về technical, về những cái technologies cho health industry. Hiện tại ở Ireland chỉ có 3 trường đại học offer cái ngành Health Informatics, nhưng 2 trường kia thì lại chú trọng về bên Health hơn là bên Informatics. Thì trường mình đi theo một cái hướng khác, đó là chú trọng về các technologies ứng dụng cho ngành y tế. Và hiện tại thì đây là một cái ngành nó rất là high demand, và các bạn sẽ tưởng tượng là nó sẽ không bao giờ out of trend, bởi vì health là một thứ nó sẽ chỉ có đi lên chứ nó không thể đi xuống được, và cái advancement, technology advancement sẽ càng ngày càng đi lên. Thì bọn mình đang cố gắng đào tạo các lứa sinh viên có skills để đáp ứng được nhu cầu của thị trường, và cái ngành này mình đảm bảo luôn là ra chắc chắn là sẽ có nhiều việc và lương chắc chắn là cũng cao. Bởi vì tại sao? Bởi vì riêng về mảng research thôi ấy, thì cái funding research bên Health Informatics hiện nay cũng là đang nằm trong top các project được funding. Đó, thì cái career path and option hiện tại thì các bạn sẽ thấy nó có khá nhiều đa dạng. Các bạn có thể làm administration, các bạn có thể làm consultant specialist, các bạn có thể làm technical specialist, tức là có rất là nhiều option để cho các bạn consider. Rồi, xong I think that's everything. Rồi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Cảm ơn Dương. Thực ra cái ngành Health Informatics cũng là một cái ngành mà PHC đã triển với các bạn từ năm ngoái cả. Rất là hot, các bạn chú ý. Thank you Dương for your presentation. So John, are you there? I would like to welcome you. Can you hear me? John, yeah, I am here you. Sorry, I'm trying to get my camera to work. Okay, sorry. Okay. Thầy John có bị một số vấn đề về technical, đâm ra là ngay lúc vừa rồi thì thầy không có thể chia sẻ được ngay. Và thank you John for attending our talk show today. So can you share your presentation? Good to be here, yeah. Share now. One second. Share. Can I share the audio as well? No, don't need, no need. Because we showed your campus already. One second. One second now. Let's see, can I share? Why is it not sharing now? I'm just trying to go into large screen now to make sure it shares the right screen. Come on, share now. Can you see it? Yeah. Let's see. Yeah, you can see everything and you can hear me okay? Yes. Oh, I'll start then, okay?
Yes, please. Okay, thank you very much, and it's great to be here. My name is John Joe O'Farrell, and I work for Atlantic Technological University, which is one of the largest universities in Ireland, and it's outside of Dublin. It is on the west coast of Ireland, not like the previous presentation where TU Dublin is right in the capital city of Dublin on the east coast. Unfortunately, I can't speak in Vietnamese like the last speaker, so I'm not sure. Hang, do you want me to stop every 3 slides for translation, or do you want me to continue without any interruption or translation? Yeah, you can continue. We do not need in translation. I can, read then. They can understand, yes? Yeah. Okay. Okay, I'll continue and I'll try to speak slowly. Okay, so I'm going to talk to you today about my university in Atlantic Technological University in the west of Ireland. And I'm then also going to talk to you a little bit about cybersecurity, cloud computing, and digital infrastructure. And then I'm going to connect that to some of the program offerings that we have at our university, ATU. So I wanted to start by giving you some sort of kind of a geography lesson so that you can understand where exactly it is that we are located. And I think that's important for you to understand. So here you can see this is the east coast, this is Dublin is over here, and then this is all the west coast. And all of the orange dots, they represent the locations where ATU has campuses. So we've got campuses in Donegal, in 2 places called Letterkenny and Killybegs. We've got 2 campuses in Sligo. We've got 1 campus in Mayo, 1 campus out in Connemara, which is right out on the edge of the west of Ireland. And then we have got 3 campuses then in Galway. 2 are in the city of Galway, and 1 is outside of the city, which is actually an agricultural campus. So we have 9 campuses in total, and you can see kind of the different images here that depict what our university looks like. It's a kind of a diversity and a mix of kind of some new technology kind of related campuses, very modern designs, and then we've got some older buildings. And then out in our St. Angela's campus in Sligo, we actually have a campus which is completely overlooking Lough Gill, which is a beautiful lake in the west coast of Ireland, probably one of the most scenic campuses in Ireland. So these are our campus locations across Donegal, Sligo, Mayo, and Galway City. 9 campuses in total. This is a short video. I'm going to see whether it will play. I don't think you can hear the sound, so I'm going to move forward to the next. I have a video here now. I wonder how do I share the sound? See, do I need to stop sharing again? But I will send this on to you again. This is a video from one of our Vietnamese students. I think there is subtitles. So you can't hear the sound, so there's no point in showing you this video, but I will share it with you afterwards. This is one of our graduates who studied our business information systems program. She came from Hanoi in Vietnam,
and she completed her degree and her work placement in Galway, and then she progressed to work for this software enterprise company called SOTI, which is a Canadian-based company, but they have departments and they have offices all around the world, and they have a really big kind of a technical department in Galway City. And she has a really good job there, and she's working long-term with them now for a number of years. Her sister, following in her footsteps, came over and also to study a degree with us in computing and digital media. So I'll share this with you afterwards so you can actually hear it properly. I just want to show you some pictures again to give you a kind of an idea of what the west of Ireland looks like, and it really is probably one of the most scenic and beautiful landscapes within Ireland. A lot of people come to Ireland and they might go to Dublin and they might fly into Dublin, but they will then very quickly travel across to the west of Ireland to explore the Wild Atlantic Way. And the Wild Atlantic Way is one of the most beautiful tourist trails in all of Europe. So there's no better place to actually study full-time than a location somewhere along the Wild Atlantic Way. And you can see here you've got the cliffs of Moher, you've got a picture of Galway City here, Spanish Arch, Eyre Square, and some of our beaches up along Salt Hill. So it really is just a very pleasant environment to be an international student. Our campus in Connemara, where I just climbed with a group of students last weekend, actually, this is Connemara National Park in Diamond Hill. And again, Connemara National Park is one of the most beautiful nature reserves and beautiful landscapes in the west of Ireland. And to have this on our doorstep, it's really beautiful. This is our campus on the top right-hand corner here in Connemara, where we teach programs in furniture design and teacher education. About 10 minutes from our campus here, we've got 𝐴𝐨𝐼𝐴 Abbey, which is a Victorian castle run by the Benedictine nuns, and it is probably one of the top 5 most popular tourist destinations in Ireland. About over 1 million visitors every year. And as part of our induction program every year, we bring some of our international students to visit 𝐴𝐨𝐼𝐴 Abbey. So a really beautiful place. Castlebar in Mayo. Mayo is known as the outdoor adventure capital of Ireland, and again it's got some beautiful landscapes. We've got some of the most beautiful beaches in Ireland, and it also is home to Westport as well, and Croagh-Patrick. And Croagh-Patrick is again a really popular location where people climb every year. Mount Bellew, where I mentioned our dedicated agriculture campus. Sligo, this is our beautiful Sligo, and again you've got the beautiful beach here on Strand Beach and Mosses Point. We've got Mount Ben Bulman, which is the tabletop mountain, which is again a stunning location and a great place to climb and hike. And Sligo is a really dynamic town. It's very student oriented and friendly. And then up in Donegal, in the most northerly part of Ireland, you've got the Fanad Lighthouse here, which is again a beautiful place. You've got lovely nature reserves and hiking locations, and just really breathtaking, kind of scenery and location. We're very blessed to be able to call this our home in Ireland and ATU. Killybegs is a small fishing village, and I think our campus there, would be 1 of 2 programs. Just to give you some high-level details on the university then, we're a multi-campus university. I've gone through the locations where we're based. So we've got 1 region in the northwest of region that we're supporting, 9 campuses there, over 800 programs, over 10 dedicated research centres, and we've got over 30,000 students. And we've got 2,600 staff that are supporting all of those students. So that's a lot of students spread across our multiple campuses. Probably the majority of our students and international students are based either in our Letterkenny campus in Donegal, our Sligo campus, or in our Galway City campus. Those are probably the biggest of the 9 campuses. We also have a growing number of international students. We have over 3,000 international students from over 115 different countries, and we have over 700 students from Asia. So Asian students probably make up the biggest cohort of international students that we have across our campuses. And we've been welcoming students from Asia, from Vietnam, Malaysia, China, India, Bangladesh. We've been welcoming students from these countries for many years, and they prosper and they work really hard and they succeed, and many of them get jobs in Ireland afterwards. TU Dublin also showed you examples of some of the sectors that are in Ireland. I just kind of wanted to show you as well a large sector that many people are unfamiliar with, which is medical technology, the medical technology sector, which is worth over 8 billion
to the Irish economy. So it's a really dynamic industry, and it's all about helping people live longer or have a better quality of life by using technology and medical technologies to form part of a medical intervention to ensure that people have a better quality of life, whether they're suffering from cardiovascular disease, whether they're suffering from diabetes, blood pressure, all of these illnesses, the diagnosis can be accelerated and better solutions can be put in place for these people through the clever use of medical technologies, which also includes many components of the software development and the computing world. So this is why you start to see a kind of a interdisciplinary approach or a convergence in technologies that help patients to have better outcomes. There's so many companies here you can't read them obviously, but they're just spread all over the Ireland, and we have a particular high density of medical technology companies on the west of Ireland in Galway and in Sligo. Kind of some of the kind of more broad-ranging companies that you will see again that work with us at ATU in the west of Ireland. IBM, obviously a tech company. Medtronic is obviously a medical device company. Intel, HP, they're all tech companies. We've quite a broad spectrum of these companies, and our partnerships with these companies is really important in terms, of making sure we can offer really, really good opportunities to our students in terms of, post-study employment. Working while studying is obviously very important so that international students can supplement their cost of living in Ireland. And while you're there with us, while you're studying, you can work 20 hours part-time and you can work 40 hours during holiday seasons. And we have one of the highest minimum wages in Europe with €14.15 per hour. Now, it's a sliding scale based on your age. So if you're less than 20, you get paid a smaller fee at the start. There's a sliding scale. It's available online for you to see it. But once you get to the age of, I think, 21 or 20, you then are on the highest level, which is €14.50. And you can see some of the figures here in euros. These are the kind of gross salaries that you would earn. And obviously your net salary is going to be completely dependent on tax and a range of other issues as well. ATU has Trust Ed accreditation. We've now been approved with the new QQI quality approval stamp. So that's really important for ATU. It really is a mark and a seal of approval for the offerings that we have for international students. As I mentioned, the diverse student body, and then as well state-of-the-art facilities and technologies, and also top experts in terms of internationally recognized staff with really good qualifications. And 94% of our graduates are employment or further study upon the completion of their programs. We cater for a broad range of student needs, and we understand that students will sometimes come with specific learning support requirements. And we have dedicated student support services in place to ensure that you are supported on your journey and that you're not impacted because of the type of learning requirements or accommodations that you need. And that can be, access and widening participation. It can be disability and learning support services. It can be health related. It can be mental health related, or just general loneliness. We have a whole suite of holistic supports in place to guide you and support you at every step of the journey. And that's something we've been doing for many years, and student experience is really important to us at ATU. We work so hard to make sure that you have one of the best student experiences that is possible at our university. There is additional support that we also provide in the form of mathematics and engineering, support facilities and staff. We have an academic writing support centre. We have some free technologies that are offered to people. We have a dedicated career service so that you can engage with them at an early stage in your studies to make sure that you're mapping out suitable career options at the end of your studies. And you need to start that process, at a very early stage. It's too late when you graduate to start thinking about, where am I going to get a job? How do I put together a CV? You need to be future planning, and you need to be well ahead of time with these ideas. And obviously we provide support as well in terms of admissions when you're applying to the university. We work with PHC very closely to make sure that we can address any of your concerns or queries, because we want to make sure that if you do come to study at ATU, that it's the right decision for you and your family.
We believe that our programs are very applied in nature. We have small class sizes, which increases the access that you have to your professors. The ratio of lecturer to staff, the lecturer to students is very good. And I think that has a really positive impact on your learning experience in Ireland, because sometimes the class maybe might move too quickly. You might not understand something because you don't understand the difference of accents, especially during the first couple of weeks and couple of months. But our lecturers, you can put your hand up and you can ask them, to repeat what they've said or for further explanation. Or even if that's too daunting, you can ask to speak with them after class in a kind of an informal setting, and they will help you by encouraging you, but also by re-explaining anything that maybe you didn't understand during the class. And our faculty are very, very supportive, and they operate an open door policy, and that's something that we are proud of. We also have simulated, kind of activities within classes. We have collaborative projects with universities overseas and with other universities in Ireland. We then have industry visits, and we bring in guest speakers to complement and to augment the learning and the experts that we have in ATU, to make sure that you get a kind of a broad and a comprehensive experience and education. Oh yeah, and I suppose work placement and professional accreditation is important. We want our programs to be recognized. So if you decide to return to Vietnam, or if you decide to travel somewhere else, Irish qualifications and many of our qualifications, they are recognized all over the world. Some of that is supported by additional professional body accreditation. Sometimes it might be national accreditation in Ireland, and sometimes it might be Ireland and the UK accreditation. All of these accreditations will help the mobility of your qualification. And then work placement. The majority of our undergraduate programs will include a dedicated work placement. And that's when you get a chance to put to the test what you've been learning in the classroom, and to get a real life experience in your relevant academic discipline. We provide accommodation as well on campus. We have a range of options for students. They are generally affordable, comparatively speaking, with other universities in Europe, and they're in close proximity to our campuses, so you don't have to travel very far. It is very competitive trying to find accommodation, so it just means that you need to plan well in advance and you need to apply early. Public transport is readily available across the various locations and the 9 locations where we have campuses. And if you use a student leap card, which is for full-time students, you will get discounts on that accommodation and on that public transport. I mentioned the student experience earlier, and in Donegal, Sligo, and in Galway, and in Mayo, we have dedicated international student societies. And these societies very much play an important part in the informal curriculum of the university. They help you to make connections. They help you to make friends. We also have an international student ambassador program. And again, that operates as another opportunity and another way for you to discuss maybe issues or concerns that you have that otherwise you would feel uncomfortable speaking directly with maybe some of the more formal staff members of the university. So the International Student Society is a very dynamic and a very student-friendly atmosphere where you can just meet other people who are away from home and are friendly. But we also organise dedicated events with the student services team and with student societies, so that you can get to meet other students from Ireland, the UK and Europe, so that it's not just international students, so that you have a chance to make friends also in Ireland. Fees and the cost of education and studies overseas is obviously a key consideration for everybody. Our fees are competitively priced. Our undergraduate fees are €12,000. Our postgraduate fees are €14,000. And the majority of applicants from Vietnam will qualify for a €3,000 discount. That means that the undergraduate fee reduces to €9,000 and the postgraduate fee reduces to €11,000. So that makes us, again, one of the most affordable. We have additional scholarships for undergraduate students, which are called merit and excellence scholarships. Now, these are extremely competitive, and they are only awarded to a handful of students. And to even qualify, you have to have really, really good English language, results, and you also have to have a really, really high GPA from your high school. So it is highly competitive. You don't need to put in a separate application. Once you apply, you'll
every student will be automatically considered for these higher scholarships. But even if you don't get those scholarships, you will still qualify for the €3,000 discount, which is still making us one of the most affordable in Europe even. The deadline for applicants from Vietnam is the 1st of May, and your deposit must be paid within 30 days of the offer letter, and your full payment of fees for the first year of your studies must be paid by the 31st of May. English language requirements are very important because you naturally have to be able to engage in your studies, and to do that you must have a certain proficiency in the English language, because all of the studies and all of the programs that we teach, all of the modules on our campuses, everything is delivered through the medium of English. So it's really important that you have a good grasp of the English language and that you satisfy our English language requirements, which are here on the slides. They're also on our website, and I'll allow you to reference them and check them out later on. On the topic then of cybersecurity, I said that I would look at cybersecurity, cloud computing, and digital infrastructure. And these are really important concepts, particularly in Ireland, because the entire computing and software development industry in Ireland is huge. It is one of the biggest in Ireland. And that means that for international students, studying programs in this field gives you a good or a better opportunity in terms of seeking graduate employment and skilled employment when you finish your course of studies at our university. So ultimately, we need to know, as a starting point, what is cybersecurity? So cybersecurity is all about protecting our computers, protecting our networks, our systems, and our digital information from cyber threats, and helping individuals and organizations operate safely in a very connected world. We live in a completely globally connected world now, and we are so reliant on computers and networks and cloud infrastructure for everything that we do, that it's so important now that we protect this infrastructure. We've seen examples when our infrastructure is attacked, how it essentially brings our entire economy to a standstill, whether that's the banking system, or in more recent times we've seen how it has impacted aviation and travel. And in some instances, it's brought international travel in certain locations to a complete and utter halt. So the protection of this infrastructure is so important, and therefore we need graduates with the skills who can help with this important job. Securing our healthcare systems, our financial services, and protecting critical national infrastructure, cybersecurity, then the people who work in this area and the graduates play a critical role in keeping our overall digital society safe. And that's something that, you know, we cannot live without. We cannot live without graduates in this area. It's just not possible the way our current economy and society is constructed. If we look at cloud computing, what is cloud computing? Well, cloud computing means using computing services over the internet instead of relying solely on computers or servers located within your own organization. So it's no longer a case of the large computer, the large PC that we used to use 20, 30 years ago, or the server where we connected a kind of a range or a matrix of computers connected to a server that was physically located, you know, in the office building. That is no longer the case. We don't do that anymore. So you should really think of computing like electricity, because, you know, rather than every organization generating its own power, they access it whenever they need it. And that's what's important here. Similarly, instead of every organization buying and maintaining computer servers, it makes more sense that you can securely access these computing resources provided by companies such as Amazon Web Services, Microsoft, or Google. These are just three of the big operators in this space. So you need to kind of consider this in terms of efficiencies. You know, what's efficient, what's affordable, and what's safe. Cloud computing provides the digital infrastructure, while cybersecurity protects the infrastructure and the data it contains and the people who use it. So these are important things. So together, they ensure that the information is, number one, confidential, only authorized people can access it. Number two, it's secure, so protected from cyber attacks and unauthorized access. And number three, that it's readily available. Systems remain operational when users need them the most. And then all of that then, you know, leaves us with the last point, which is about reliability, and that the data is protected against loss, corruption, or theft. So these are key core concepts, you know, in this discipline.
Why are cloud computing and networking becoming the foundation of the modern digital world? And I think this is an interesting question to ask ourselves. And I always say that cloud computing and networking underpin almost every aspect of modern life. Together, they enable the digital services that people, businesses, and governments rely on every day. Cloud computing provides organizations with flexible, scalable access to computing power, software storage, and applications without needing to own our own extensive physical infrastructure. Networking connects people, devices, applications, and systems, allowing information to be shared securely and efficiently across the world. So together, they support everything from online banking and healthcare to AI, remote working, manufacturing, and small cities. So in other words, we cannot survive without these in our current economy. As most services move online, cybersecurity becomes increasingly important. Protecting digital infrastructure, safeguarding sensitive data, and maintaining trust in the digital economy. Cloud powers digital services, and networking connects them, and cybersecurity protects them. So that's the most important formula. Cloud powers digital services, networking connects them, and cybersecurity protects them. I'm nearly finished this piece now. And what skills will help students thrive in cloud computing and networking careers? Strong technical foundations in cloud computing, networking, cybersecurity, and digital infrastructure. So start with the basics and start with the foundations. That means having a strong undergraduate degree is so important. Problem solving skills and troubleshooting. This is really important. Many of the early stage jobs you will get will be about diagnosing and resolving complex technical problems, and then adaptability and continuous learning, recognizing that this industry is fast-paced and that you need to focus on your own CPD, otherwise you become out of date very quickly, and then your career comes to a kind of a turn in the road. Communication and teamwork skills are also important. Sometimes people in the IT world, they focus so much on programming languages and solving technical issues that they forget about the importance of communicating and teamwork. So the modern IT professionals and projects are delivered through multidisciplinary teams working across organizations and countries. So therefore, you need to understand how to communicate and how to work with others, and you must also have an awareness of cybersecurity and digital risk. And this ensures systems remain resilient, secure, and trusted. What's ATU's approach in all of this? Industry, our approach is that students develop both the technical knowledge and the practical experience required by industry. Our programs are industry focused and career relevant, designed around real world challenges and emerging technologies, built to develop expertise in cloud computing, networking, cybersecurity, and digital infrastructure, focused on preparing graduates for careers in an increasingly connected and technology-driven world. Our aim is to equip graduates with the knowledge, practical skills, and adaptability needed to succeed in a fast-growing global sector. So the best way to summarize this is that today's digital world depends on three interconnected pillars. Cloud computing powers digital services, networking connects people and technologies, and cybersecurity ensures that they remain secure. And if we combine technical expertise with practical industry-focused learning, it allows us and ATU to confidently prepare students to thrive in this rapidly evolving digital landscape. I want to finish by saying, what are the relevant programs then that ATU has that plugs in and connects to these skills that are required for these jobs in this industry? At an undergraduate level, we have programs in digital accounting that are relevant. We have a degree in business information systems, which is linked to the testimony that I was showing you to the start of Ming, who is now working with SOTI in Galway City. We've got a degree in software development. We've got a degree in cybersecurity and digital forensics, and we have a degree in computer networks and cybersecurity. At the postgraduate level, we have very specific and dedicated programs, a master's in cybersecurity, we have a master's in cloud technologies, a master's in business analytics, a master's in data science, and a master's in supply chain analytics. You will see from the QR code here, you can scan this and you'll be able to access our quick guide, which shows you the comprehensive list of programs that we offer across the university, both at undergraduate and postgraduate level. And this is my contact detail, johnjoe.o'farrell@atu.ie. If you require any further information, I can help. I can send you emails. We can organize a Zoom call. I can bring some of my colleagues as well to that call to help if I can't address some of your queries. And of course, PHC will continue to help you throughout your journey.
and I'm sure that they will be able to answer many of your queries as well. So I think now we're going to move to the Q&A section. So thank you very much for your time. Thank you, John-Jo. Yeah, thank you for your information, and you have already covered many important, important questions that student and parent may have. So in order to move to the Q&A, so I would like to, ask Dr. Dưỡng, do you have any experience to add on about this field and this, some from the from your perspective? What do you think about, could you share some of your career path, the career path that available for graduate in this field? I know that you share already, but from your experience, can you share, how the student need to prepare for apply job, and, what they need to prepare from your experience? Well, yeah, thanks. I got the idea. Yeah. So from now on, probably I should speak English, and then if there's something needed to be added by so John-Jo and Andrea probably can help me with that. So technically, for the employability in Ireland and in general market now in computer science, what I have to say is you have to stay relevant to what the market demands at the moment. So as I said, general computing, whereas it was attracting in the past, is not really attracting now in the current market. You have to have specialized skills that can help you to get the job in the future. That's why now universities in Ireland are moving towards specializing specialized computer science majors rather than staying in general. What you have to do as a student is that besides taking the knowledge and skills that are taught to you in class, you really have to step up for the self-study process. Only by self-study, you can develop the relevant skills, because, well, most of the time you will spend your time on your own computer sharpening the skills such as programming skills and research skills on your own, rather than having a tutor that is 24/7 available, because there's none tutor like that. Well, of course you can use ChatGPT, but we as academics don't advise that, right? So you have to do the study on your own, have your own understanding, and reach out to the staff and your lecturers for support if you need some clarifications. Right, that's what I did in my career path. Most of the time, up to 80%, 90% of the time, I did my own self-study and exploration, and then I turned to lecturers and former supervisors to support me in this journey. Right, and you really have to stay relevant to the market as well, as I say that, and I could never say it enough. Okay. Okay. Another question for John-Jo. From your experience with the industry partner and employers, so besides technical knowledge, what other skill, do employer value today? Well, I think I kind of mentioned it as well in my presentation there, but I think it's really important that people don't realize that people don't forget that you still have to work with other people, and you still have to, there still has to be teamwork. So soft skills are probably now more important than ever before. We got to work with technology, not against technology. We've got to secure ourselves from the risks that are there with these technologies, but you cannot forget the skills that can never be replaced are the teamworking and the communication skills, and understanding what human-centered computer-centered interaction is about, and understanding how we better utilize that intersection and that relationship and that connection, and that you cannot do this in isolation. There are plenty biases in technologies and in AI now, because they are largely perpetuating
Western world, inequalities. And that's just the nature of, who's got access to the technology, at an early stage, and who gets it at a later stage. But I really think it's critical now to understand the problems that companies are facing, that you need to understand. You have to be able to communicate with the companies. You have to be able to listen to the companies. Business information systems, which I mentioned earlier, is a kind of a hybrid between technology and it works as a kind of a translator between the programmer and the business manager. And that person is a key part of the infrastructure in a company, somebody who understands the technical requirements and can operate across the different business departments to ensure that this is not lost in communication, that the problem that needs to be solved is not lost in communication. So I think that's really important. Thank you, 𝐿𝐬𝐿. Trong lúc đợi chia sẻ thêm thì có bạn nào có các cái câu hỏi gì không? Các bạn có thể nhắn vào cái mục chat box cho các thầy với cả PHC nha. Mình cũng nhắn lời các bạn đừng ngại, cũng có thể bật cam, bật mic nói chuyện rồi tự giới thiệu, rồi sau đấy cũng nên nói các bạn có nguyện vọng gì, đang có interest gì thì mọi người sẽ dễ tư vấn hơn. Thực ra thì trong cái quá trình John Joe, we can talk in Vietnamese. Okay? Yeah, no, of course. Okay. Trong quá trình tư vấn ấy thì có rất là nhiều lần chị gặp được các câu hỏi của các phụ huynh cũng như các học sinh đó, Dương. Tức là mọi người lâu nay gần như là chỉ tập trung vào data là nhiều. Còn cyber mà số lượng để lựa chọn thì khá là ít. Thì cũng có một lần chị hỏi em là phụ huynh có hỏi là giữa data và cyber thì nên học cái nào. Thế thì đấy là lần trước là chị hỏi dựa trên cá nhân để quay trở lại trả lời cho phụ huynh. Thì ngày hôm nay chị cũng muốn hỏi cái thông tin này một cách nó public để em có thể chia sẻ thêm, để là data có bị bão hòa không? Hay là cyber đang lên ngôi hay sao? Hay như thế nào? Em chia sẻ bằng tiếng Việt hay là tiếng Anh à? Yes, tiếng Việt. Ok, thế tức là bây giờ mọi người đang so sánh giữa việc học Data Science và học Cybersecurity đúng không? Thì thực ra ấy, bây giờ em đã nói trước với chị rồi, và hôm nay thực ra cũng nhắc đến một vài lần rồi, cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Tức là những cái mà ngành chung ấy, những cái hướng đi chung ấy thì hiện tại không chuộng nữa. Mà hiện tại bắt buộc là phải có những cái hướng đi mà nó gọi là có cái có hơi hẹp một chút, là phải hướng đi cụ thể. Về vấn đề học data thì thực ra thì nó vẫn rất là cần, bởi vì là cái thị trường của mình bây giờ là AI lên ngôi đúng không? Mọi người cứ nói là AI, nhưng mà AI thì nó cũng sẽ trí thông minh nhân tạo nó dựa vào cái gì, cũng phải dựa vào data. Và làm thế nào để sử dụng hiệu quả và xây được những cái mô hình hiệu quả, sử dụng data hiệu quả, thì đấy là cái bài toán đang đặt ra. Bởi vì trên thị trường ấy thì thực ra là có bao giờ có đủ data để huấn luyện AI không, thì chắc chắn là không. Nên là bây giờ cái quan trọng là khi mình học data, mình không phải là học ví dụ như là xem data nó có format gì nữa, mà mình phải học là làm sao để sử dụng những data đấy hiệu quả. Và data bây giờ, tất là các data ấy, nó từng ngành khác nhau, nó có một cái đặc thù riêng biệt khác nhau. Ví dụ như các bạn phải tưởng tượng là cái data mà bên y tế và data bên gọi là satellite data, là cái gọi là khoa học không gian, hay là data về các lĩnh vực hàng không, đấy là tất cả những cái data đấy nó có đặc thù riêng biệt. Và khi bạn học những cái ngành chung ấy thì bạn không thể gọi là làm tất cả các mảng đấy được. Nhưng mà bây giờ nếu mà các bạn định hướng cái nghề nghiệp về một lĩnh vực cụ thể và có cái quá trình, tức là có cái lộ trình training để các bạn để trở thành một cái gọi là specialist hay là expert về những cái lĩnh vực cụ thể đấy, thì lại là một cái hướng đi cực kỳ tốt. Và đương nhiên thì bên cạnh data science sẽ có cybersecurity, thì mọi người cứ nói là về an ninh mạng đúng không? Nhưng mà thực ra an ninh mạng ấy nó cũng có rất là nhiều mảng. Nó là một cái mảng lớn. Ví dụ bạn làm về mảng nào, ví dụ bạn làm về an ninh mạng về mảng truyền thông, hay là bạn làm về cái bảo vệ
gọi là bảo vệ các cuộc tấn công mạng trong mảng finance, hoặc là bạn làm về bên gọi là chống lừa đảo trên mạng. Tức là những cái mảng đấy nó lại là các vấn đề khác, và mỗi một mảng đấy nó lại có gồm những cái components khác nhau nữa. Ví dụ như bạn làm về bên hạ tầng, cơ sở hạ tầng, hay là bạn làm về bên phần mềm, hay là bạn làm về những cái gọi là các quá trình tự động hóa trong an ninh mạng. Tức là từng một cái ấy, nó sẽ chia ra rất là nhiều thứ, và để so sánh được cái nào hơn cái nào là một vấn đề không thể so sánh được. Đấy là cái bản thân góc nhìn của em là không so sánh được chị Hằng ạ. Còn nếu như mà phụ huynh với các bạn sinh viên, nếu mà so sánh như thế thì cũng nên xem xét đến cái vấn đề định hướng của bản thân nữa. Ví dụ như là mình thích ngành gì hơn, rồi mình thích cái hướng đi trong tương lai, hoặc là học xong là 5 năm, hoặc là học xong master là 1 năm, thì các bạn sau đấy các bạn muốn làm gì, thì nó sẽ có cái lựa chọn tốt hơn là mình chỉ so sánh gọi là chung chung. Thực ra thì cái câu hỏi và cái sự lo ngại của phụ huynh cũng là có cơ sở đấy. Tức là hiện nay là em cũng biết là có thể em không biết, nhưng mà chị là cái người làm tư vấn cũng khá là lâu năm, thì quá trình mà tư vấn với các bạn để lựa chọn chuyên ngành ấy, thì cũng đọc nhiều, cũng phân tích khá là nhiều, thì phụ huynh cũng thấy được rằng là số lượng các bạn học sinh lựa chọn nó rất là nhiều luôn. Tức là thấy giáo dục mở rộng thì bắt đầu là các bạn tập trung vào, nhất là đặc biệt là khi mà AI lên ngôi. Thế thì mọi người lại càng bắt đầu lo là bão hòa thế này, bão hòa thế khác, thì liệu cái ngành mà con mình chọn trong vài năm tới, 5 năm tới, 7 năm tới thì liệu còn được chuộng không? Còn được sử dụng không? Khi mà em biết rồi, khi mà AI phát triển như thế này thì người ta cứ nghĩ rằng AI có thể làm thay được hết. AI có thể làm thay được hết, phân tích tất cả các thế nọ, các thế kia. Đó là cái mà người ta phân vân, phụ huynh phân vân. Đấy. Thế thì chọn, gọi là phụ huynh lựa chọn, con lựa chọn thì bao giờ cũng gồm ba cái yếu tố. Thứ nhất là cái ngành đấy có phù hợp với con mình không, cái năng khiếu khả năng của nó không, rồi nó có học được không, sau khi học xong ra rồi cái ngành này của nó có bị cạnh tranh không, có bị không xin được việc không. Tức là thấy quá nhiều người chọn, rồi lại cả cái thời đại mà AI phát triển thì người ta lại càng lo. Thế thì thực sự ra đây là cũng là một cái góc nhìn mà cái sự lo lắng, và cũng cần có những cái giải đáp từ góc nhìn của chuyên môn, tức là góc nhìn của những người làm trong lĩnh vực chuyên môn, và đặc biệt là những người hiểu về thị trường nữa. Đó là cái câu hỏi mà chị muốn hỏi, bởi vì rõ ràng là em là một sinh viên, tức là cũng là xuất thân từ một sinh viên trong lĩnh vực ngành này, rồi cả một cái quá trình nghiên cứu sau đấy rồi ra trường đi làm việc, mà đặc biệt là giảng dạy, và trong cái quá trình giảng dạy thì thực sự ra là cái học thuật với cái thị trường lao động của em nó khá là link chặt chẽ với nhau. Thế thì chắc chắn hỏi em thì nó sẽ có một cái câu trả lời mà sẽ yên tâm hơn. Tuy nhiên là cũng sẽ có một cái góc nhìn học thuật chuyên sâu, cũng như là cái góc nhìn về cái mảng ngành này của tương lai, dựa trên cái chuyên môn mà em nắm, em hiểu. Chị thì không Thế biết gì thì nha. thế thì em giải thích luôn. Tức là nếu mà nói về cái chuyện chuyển dịch công nghệ mà fast pace ấy, thì nếu mà các bạn mà chỉ học master thôi thì trong vòng 1 năm nó chắc chắn là cái sự chuyển dịch công nghệ nó chưa mạnh, không thể mạnh đến mức mà mình sẽ bị gọi là tụt hậu so với công nghệ được. Nên là nếu học master 1 năm xong thì cứ nên tin tưởng kiên định về cái ngành mà mình chọn. Nhưng học bachelor hay là học PhD mà 4 năm ấy, hoặc là 5 năm ấy, thì cũng nên suy nghĩ như chị Hằng nói là xa hơn một chút, là trong vòng 5 năm tới thì cái sự chuyển dịch công nghệ và cái xu hướng thị trường là như thế nào, thì để đưa ra lựa chọn. Nhưng mà thực ra kể cả có chuyển dịch như thế nào ấy, thì một là cái mà mình học nó phải được ứng dụng, đúng chưa? Bởi vì mình mà không ứng dụng được thì mình tự bị đào thải. Và để làm sao để ứng dụng thì mình phải chọn cái ngành mà hẹp mà mình sẽ định hướng phát triển, tức là có cái định hướng rõ ràng, thì mình sẽ không sợ gì cả. Bởi vì kể cả học an ninh mạng hay là học khoa học dữ liệu thì bạn cũng sẽ phải tìm được một cái gọi là domain để bạn ứng dụng vào. Không bao giờ bây giờ, đúng là kể cả công nghệ là không có cái gì nó chung chung nữa rồi, một người không thể biết được tất cả, và một người sẽ chỉ là expert hay specialist trong một mảng thôi. Đấy là cái mà cần cân nhắc. Thì kể cả có chị Hằng, mà em cũng nghĩ là đối với ngành nào cũng thế thôi. Tức là kể cả có xã hội có chuyển dịch đến mấy ấy, thì cái mà mình cần ấy thì là cái mà cần gọi là cái gì nhỉ, cái kiến thức và kỹ năng trong một cái ngành hẹp cụ thể, để mình là một chuyên gia không thể thay thế. Chị cũng đồng ý. Thực ra trong quá trình tư vấn với các bạn, không chỉ riêng khối ngành về công nghệ thông tin hoặc này nọ đâu, mà kể cả những bạn chọn về khối ngành kinh tế cũng như là khối ngành khoa học khác, thì chị luôn luôn khuyến khích các bạn học sinh, đặc biệt là các bạn nhỏ,
là mới tốt nghiệp ấy, tức là các bạn chưa xác định được, thì các bạn luôn luôn sợ là học một cái gì đấy cụ thể thì không biết mình có theo được không, thế nên là thường chọn cái hướng chung để cái hướng an toàn. Tâm ra là thực ra học an toàn học dễ hơn, nhưng đồng nghĩa với việc ra trường sẽ cạnh tranh nhiều hơn. Thế nên là cái chuyện mà sinh viên chọn chuyên ngành, hay như em dùng cái từ là chuyên ngành hẹp đó, cực kỳ chuẩn, tức là cực kỳ chuẩn. Mình sẽ phải theo một cái chuyên ngành cụ thể thì ra mình mới trở thành expert. Còn nếu mà mình học chung thì thực sự ra mình cái gì cũng biết một tí thì rất là khó để cho các bạn ứng dụng vào công việc, cũng như là ra thuyết phục được nhà tuyển dụng. Đấy là dựa trên cái góc nhìn của chị mà khi tư vấn nhá. Tại sao các bạn cứ bảo là con muốn học cái này thì cô toàn bị cô hàng gàn thôi, và con đừng theo cái đó mà con phải chọn một cái cụ thể, xong bắt đầu lại mất rất nhiều thời gian để ngồi phân tích và định hình cho các bạn. Đấy, ok. Chúng ta quay trở lại, có một cái câu hỏi ở trong box là một bạn hỏi là bạn ấy đang so sánh giữa ngành Cybersecurity và đám mây hạ tầng số. Thế thì cái sự khác nhau giữa hai cái chương trình đào tạo của cái này là gì? Cũng như là cái cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp. Thế thì chị muốn nghe cái câu trả lời của em trước đó, Dương. Sau đấy thì chị sẽ quay trở lại với câu trả lời của thầy Junjo. Thì lựa chọn giữa hai ngành này thì cái hướng nó phát triển là khác hẳn nhau rồi. Một ngành là liên quan đến xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, còn một ngành là an ninh mạng. Thì tức là mọi người cứ tưởng tượng là cái hạ tầng, cơ sở hạ tầng lúc nào cũng cần phải có trước khi mình phát triển những thứ bên trong như là phần mềm, đúng không? Thì cái học về cơ sở hạ tầng đấy thì nó chắc chắn là sẽ có ứng dụng, bởi vì cái cơ sở hạ tầng bao giờ cũng cần phải được duy trì và nâng cấp. Và thậm chí là với những cái gọi là innovation mới thì nó có khi nó còn nâng cấp được, và nó chuyển dịch hẳn một cái cơ sở hạ tầng mới. Thì cái mà đám mây hay là cơ sở hạ tầng kỹ thuật số ấy thì nó là cái thứ cần thiết trong đời sống hiện nay, và tất cả các hệ thống của các nước bây giờ là phụ thuộc vào cái hệ thống cơ sở hạ tầng đấy. Như là mình cũng đang nói chuyện trên Zoom thế này thôi là cũng phải phụ thuộc vào đấy thôi. Còn về an ninh mạng thì nó đúng là cái hướng riêng, tức là bây giờ bạn muốn ờ, làm về các công trình gọi là bảo vệ hay là chống lừa đảo hay là chống tin tặc gì đấy thì sẽ đi về hướng đấy. Và những cơ sở hạ tầng được xây dựng đều bắt buộc phải có sự bảo vệ. Đó, tức là nó nói chung là cũng không hẳn là hai mặt của một cái đồng xu, mà nó là hai components, là hai thành phần của cả một cái hệ thống lớn. Nên là đó, về cái mặt là học thuật, tức là cái mặt chương trình học thì đương nhiên là bắt buộc nó phải khác nhau, bởi vì như mình nói, đó là hai mảng khác nhau. Có nên là sự so sánh sự khác nhau như thế nào thì rất là khó nói. Thực ra bởi vì nó cũng quá rõ ràng rồi nên là cũng khó giải thích. Còn về việc mà job opportunities, tức là cơ hội việc làm ấy, thì đương nhiên là nó sẽ phụ thuộc vào thị trường lao động, cái nào cần và cái nào cần gấp, cái nào cần chưa gấp. Ví dụ ở thị trường Việt Nam đi, mình nói thì cái nào cần gấp hơn? Bởi thì em nghĩ rằng ở thị trường Việt Nam cái cần gấp hơn thì là cái về cơ sở hạ tầng, bởi vì mọi người sẽ tập trung vào cái phần mềm nhiều hơn là cơ sở hạ tầng, bởi vì cơ sở hạ tầng hiện tại là nhà nước nắm quyền, nhưng mà nhà nước thì lại không thể phát triển nhanh bằng khối tư nhân được, nên là cái phần cơ sở hạ tầng nó cần thiết hơn. Còn về phần an ninh mạng thì hiện tại Việt Nam cũng khá là mạnh về phần đấy chứ không phải là không mạnh. Nhưng mà có cần thiết bằng cơ sở hạ tầng hay không thì chắc là theo góc nhìn của em thì là hiện tại là chưa cần thiết lắm, chưa cần thiết bằng cơ sở hạ tầng. Bởi vì cái an ninh mạng của Việt Nam nó còn rất nhiều yếu tố con người, ngoài yếu tố kỹ thuật ra là còn yếu tố con người nữa. Nhưng mà về thị trường Ireland thì nó lại đảo chiều, bởi vì cơ sở hạ tầng của Ireland nó lại phụ thuộc vào chính sách quốc gia và chính sách của châu Âu, thì nó không thể phát triển nhanh được, và nó lại là thuộc dạng gọi là high risk, tức là nó rủi ro cao, nên là người ta lại càng phải chặt chẽ nên nó chậm. Nhưng mà về phần an ninh mạng thì nó lại phát triển tự do hơn, các công ty tư nhân lại có nhiều không gian phát triển hơn, và nó lại focus vào cái gọi là cái kỹ thuật, cái technology, cái công nghệ hơn là yếu tố con người. Đó, nên là cũng tùy thị trường, và thực tế ngoài việc thị trường thì cũng là tùy vào trình độ của các bạn và khả năng của các bạn.
sau khi ra trường đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng hay không. Cái đấy là chắc chắn. Ok, thank you em. Thầy John Châu thì trả lời về phần chuyên môn ấy thì cũng cũng giống Dương thôi. Tuy nhiên có một cái câu mà chị nghĩ rằng là thầy nói mà cũng khá là phù hợp với lại là chị là người tư vấn, cũng giống như là Dương cũng chia sẻ, và chị nghĩ là phụ thuộc vào, tức là nó rất là tập trung vào chính các em, tức là lựa chọn nào cũng sẽ phù hợp hết. Nhưng cái quan trọng là bản thân bạn học sinh, các bạn nhỏ, hoặc là thậm chí các bạn ra trường sau này đi học thạc sĩ cũng thế thôi, tức là bản thân mình thích cái gì và định hướng của mình muốn như thế nào. Chị cũng từng có một học sinh, tức là cầm mấy cái offer trong tay, bạn ấy ngày hôm nay cũng chia sẻ trên cái topic về PHC, tức là lúc đầu bạn ấy cũng có lựa chọn, cũng có mấy offer. Thế sau đấy thì cũng chia sẻ, cũng trao đổi rất là nhiều, và cũng đúng như John Joe nói là quan trọng là học sinh thích cái gì và định hướng như thế nào. Thế thì cuối cùng là bắt đầu phân tích, hiểu được của bạn ấy, thì cuối cùng bạn cũng đã chọn được ra một cái phù hợp cho bản thân. Thế thì túm lại, thực sự ra là cái xu hướng của thị trường hiện nay thì nó đang rất là lớn và phát triển. Tuy nhiên thì tất thảy đều là một xã hội hết, mỗi con người đều là một cái nhân tố của xã hội, và cái ngành mình có thể học được hay không nó phụ thuộc vào bản thân, và thị trường đó là cái sự cạnh tranh, mình phải cạnh tranh được với gọi là competitor của mình, với những cái ứng viên khác, khi mà bản thân mình thực sự mạnh nhất. Đây là cái câu chị rất rất hay nói với tất cả các sinh viên, là mình đừng có vì thấy thị trường như thế là mình mãi chạy theo cái xu hướng, rồi mình quên mất cái điểm mạnh của mình, cái sở thích của mình ở đâu. Thì cái đó chính là sau này nếu mà các bạn cứ chạy theo như thế thì nó sẽ là cái điểm yếu để cạnh tranh sau này. Đấy. Chúng ta cũng có thêm một cái câu hỏi nữa từ bạn, đó là ok, tức là bạn ấy hỏi là cái kiến thức, tức là cái công nghệ thì thay đổi rất là nhanh, bên cạnh đó thì cái kiến thức mà bạn ấy học trong lớp, rồi những cái thì bạn hỏi là bạn cần chuẩn bị những cái chứng nhận, những cái chứng nhận, hoặc là những cái bằng cấp gì đấy để chuẩn bị cho cái việc mà tăng cái cơ hội nghề nghiệp ở tương lai. Ok, câu trả lời của thầy John Joe như sau. Tức là thực tế làm việc trong lĩnh vực nào ấy, hoặc là trong cái lĩnh vực mà bạn ấy đang quan tâm, thì cái việc mà bạn phải tập trung vào học tập này, rồi là cập nhật kiến thức trong suốt cả cái quá trình sự nghiệp của bản thân luôn. Và bạn ấy phải bắt đầu từ những cái nền tảng cơ bản trước, rồi sau đấy rồi đến các cái kỹ năng, rồi kỹ thuật trong chuyên môn nữa. Anyway, thực sự ra thì nếu để hỏi chuẩn bị những cái gì thì rất là khó, nhưng mà một cái chung nhất, một cái nguyên lý chung nhất đó là gì? Để học được, các bạn phải có một cái nền tảng, phải có chuẩn bị cho bản thân. Thứ nhất là về cái sự sẵn sàng về cái tiếng Anh, về ngôn ngữ GPA. Xong rồi trong quá trình học tập đấy thì cũng phải học từ những năm 1, năm 2, năm 3, rồi lên tất cả các năm. Thế thì rồi trong quá trình sau đấy ra trường, trước khi ra trường lại phải chuẩn bị cái A, cái B, cái C cho cái CV, cho cái nhà tuyển dụng, thuyết phục nhà tuyển dụng. Rồi trong quá trình làm việc cũng lại phải update cái kiến thức của mình mỗi ngày. Anyway, quá trình học tập là cái quá trình mà liên tục trên cái suy nghĩ của chị. Thế thì cái chủ yếu là gì? Cứ nhìn thấy một cái tương lai ngắn trước, chuẩn bị cái đó trước, xong dần dần thì từ những cái học hỏi đấy rồi mình phát triển lên mỗi ngày, chứ mình cũng không thể nào mà xây dựng một cái hết ngay từ đầu. Tuy nhiên thì chị có hay chia sẻ với các bạn là các bạn nên có một cái timeline, một cái lộ trình cho bản thân, và từ cái timeline mình xây dựng đấy thì mình phát triển ở mỗi ngày. Ok. Có bạn nào có câu hỏi gì khác nữa không nhỉ? Hình như là mọi người không có ai có câu trả lời nữa hả? I have a few people that are messaging me directly through the messaging service, which so you can't see that. So I'm just dealing with them here. Oh. Okay. They texted you? They're messaging me directly, not to the group. So I'm just dealing with all these here now. Okay. Okay. Ok. Nếu mà các bạn không có câu hỏi nào nữa thì ok. Có một câu hỏi của chị phụ huynh đó Dương, tức là tại trường TUD thì chương trình đại học của khoa an ninh mạng sẽ theo lộ trình thế nào? Hình như là chương trình đấy chưa có ở bậc under đúng không em? Có bậc under ạ. Chẳng qua là lúc nãy tại vì em chưa em không giới thiệu, bởi vì focus vào chương trình master.
Ok. Để em giới thiệu để xem nào. Chương trình an ninh mạng. That's computing. Ok, thế thì em share screen nhá. Ok. Đây chắc chương trình này. Rồi, ok, share. Rồi, mọi người có nhìn thấy không ạ? Right, thì hiện tại thì chương trình an ninh mạng của TU Dublin thì đang có 2 bậc, một là level 7 và một là level 8. Thì level 7 hay level 8 cũng đều được coi là chương trình cử nhân, như level 7 học 3 năm và level 8 học 4 năm. Thì trong chương trình này nó sẽ cover cũng khá nhiều các mảng của Cybersecurity, bởi vì cử nhân mà nên là mình phải học nhiều thôi, phải biết nhiều thôi. Thì có cả cover bên technical và bên quản lý một chút, nhưng mà chắc chắn là chưa sâu được bằng chương trình master. Thì cái chương trình học nó như thế này: mỗi một năm sẽ là 60 credits, thì cái đấy là chương trình đúng, tức là mỗi một kỳ khoảng 30 credits, thì sẽ có những cái môn 10 credits và những môn 5 credits. Thì mọi người sẽ thấy luôn ở đây là năm 1 sẽ học về cấu trúc máy tính, học về những cái chương trình, những môn background như là fundamentals, đúng không? Thì đương nhiên là mình phải có cái chuẩn background đấy sẵn. Bắt đầu năm 2 sẽ học cụ thể về bên security, từ về administration đến network security, tức là những cái mà cái foundation cho security, và bắt đầu học scripting nữa. Nói chung là chút bắt đầu đề cập đến, và một chút gọi là bên fundamentals of AI and data science, cái này cũng cần phải biết. Thì đến năm 3 sẽ tập trung nhiều hơn về những cái rất sâu hơn về an ninh mạng đó. Và đương nhiên là học sẽ rộng hơn, ví dụ như threat landscape, bởi vì cái đấy là cái học hẳn cái overview của cái ngành, nên là đương nhiên là từ những cái foundations sẽ được mở rộng lên, và có work placement, có project. Thì nếu mà các bạn mà học level 7 thì sau năm nay là tốt nghiệp. Còn nếu học level 8 thì sẽ thêm được 1 năm, và nó có specialization là học các môn tự chọn, và các bạn sẽ học theo cái hướng để có một cái gọi là gì nhỉ, có một có cái kỹ năng của cái ngành hẹp mà các bạn muốn đi. Đó là cái lộ trình học của cử nhân bên TU Dublin về Cybersecurity. Ok, thank you em. Các chương Thì đây trình thì có career opportunities, nhưng mà thôi cái này chắc là bỏ qua, không cần giới thiệu ngay. Và đây có một chương trình khác là bên Secure Networking và Cloud Technologies, là bên Infrastructure. Thì chỉ có level 7, không có level 8. Nhưng mà nó cũng không hẳn là bên Cybersecurity, mà nó làm về bên Infrastructure, nên là nằm ngoài câu hỏi thì thôi em cũng không giới thiệu. Ok. Chị Vân ơi, cái chương trình của trường TU Dublin và trường ATU á chị, thì thông thường thì mình sẽ nhé, là mình sẽ đi theo cái chương trình là cử nhân danh dự là 4 năm. Tức là trong cái chương trình cử nhân danh dự 4 năm thì thông thường là năm 3 là các bạn sẽ thực hành hoặc đi trao đổi. Trong chương trình của TU Dublin thì là Dương đã chia sẻ với chị và các vị ở trên cái slide trên màn hình. Còn trong chương trình của ATU thì là thầy John Joe có gửi chương trình ở trong cái mục chat box của cái Zoom ngày hôm nay. Thì có 2 chương trình thì chị có thể tham khảo, tức là một cái link, không phải 2 chương trình, tức là thầy gửi 2 link, một cái link chi tiết về tất cả các chương trình của ATU. 2 nữa là cái chương trình mà chị đang hỏi thì thầy có gửi ở trong cái chat box luôn. Thì bọn em sẽ gửi qua chị để chị xem thông tin. Còn quay trở lại với cái phần lúc nãy mà thầy Junjo có chia sẻ là về cái chương trình học bổng của ATU á, thì là hiện nay là ATU có 2 loại học bổng. Một loại học bổng tự động là các bạn ngay sau khi nộp hồ sơ thì các bạn sẽ được học bổng auto là 3.000 euro. Còn đối với học sinh mà được merit ấy, thì sẽ là 4.000. Và đối với các bạn mà có excellent tức là global á, thì cái mức học bổng lên tới 6.000. Thì em nhắc lại một số để cho quý vị phụ huynh cũng như là các bạn tham khảo. Còn có một chương trình mà lúc nãy anh Dương có nói, có 2 chương trình mà anh Dương nói là 2 chương trình mới. Một số bạn nào mà quan tâm đến chương trình master thì có thể cân nhắc nha.
là năm tới là sẽ ra một cái chương trình mới là Cybersecurity Management, đúng không? Thì đó cũng là có thể consider xem cái chương trình học bổng của trường dựa trên sẽ cấp, có thể là promote. Thì cái phần này thì sẽ chia sẻ với các bạn nếu bạn nào quan tâm đến chương trình thạc sĩ. Và một cái chương trình thứ hai về cử nhân đó là Health Informatics, đó là một cái chương trình cũng rất rất là hay và hot hiện nay. Thực ra là hot từ năm ngoái rồi cơ, nhưng mà đa phần là các trường đào tạo ở bậc master, nhưng mà đối với lại bên TU Dublin thì ở bậc cử nhân. Thì cái phần này thì là dành cho những bạn nào mà quan tâm đến cái khối ngành sử dụng tech trong cái lĩnh vực y tế sức khỏe. Đấy. Thế thì có bạn nào với phụ huynh nào hỏi thêm nữa không ạ? Bây giờ cũng là 9 giờ 30 rồi, cũng quá 30 phút. Nhân dịp đợi các bạn cũng như là các anh chị phụ huynh có thể hỏi thêm, thì cũng rất là xin lỗi các quý vị là hôm nay chương trình bị lố giờ và cũng xảy ra một vấn đề technique từ phía thầy John Joe, đâm ra là cái chương trình cũng bị lệch đi một chút. Nhưng mà cũng rất là may là trong cái quá trình đợi đấy thì chúng ta lại cũng tìm hiểu thêm và cũng được nghe thêm từ góc độ của Dương ở cái lĩnh vực cái người đào tạo, và tìm hiểu thêm được một đặc biệt là một cái chương trình mới của bậc cử nhân và một cái chương trình mới của bậc thạc sĩ. Ok. Ok. Thầy John Joe có nói đến cái chương trình ở bậc cử nhân và thạc sĩ của ATU. Ok. Tức là các bạn cũng có thể quan tâm tới cái phát triển cái chương trình cử nhân về phát triển phần mềm hoặc là khoa học máy tính, và sau đấy lựa chọn cái chuyên ngành hẹp, tức là lựa chọn cái chuyên ngành của cái ngành đấy là Cybersecurity ở bậc thạc sĩ. Tức là ở ATU ấy, thì là các bạn sẽ lựa chọn cái chương trình chung, chương trình thạc sĩ về khoa học máy tính, sau đấy thì lựa chọn cái chuyên ngành về Cybersecurity. Ok. Thầy cũng khuyến cáo là các bạn cũng nên xem là những cái bất lợi, tức là cũng không nên, những cái không nên trong mỗi cái lộ trình đi của chương trình trước khi mà quyết định nộp đơn. Ok. Thế thì cũng là 9 giờ 32 phút rồi. Nếu mà quý vị trong cái buổi hội thảo này mà quý vị chưa nghĩ ra được những cái câu hỏi cũng như là thắc mắc thì có thể gửi lại cho PHC sau cái chương trình ngày hôm nay. Trinh ơi. Ok, chắc là không còn thêm câu hỏi nào nữa. Nếu vậy thì là xin phép được kết thúc cái chương trình và cái buổi talk show ngày hôm nay, thì thay mặt PSC xin gửi lời cảm ơn tất thảy quý phụ huynh cũng như là các bạn học sinh, sinh viên, và đặc biệt là cảm ơn 3 vị khách mời tới từ 2 trường đại học, là Mr. John Joe. Thank you so much for your, attendance today. And thank you so much for your presentation and all your answer. Thank you Dương for your support. Thank you Andrea. Okay. And Thank you so much, Anh. yeah, thank you for your time. Và đặc biệt là gửi lời cảm ơn quý phụ huynh cũng như là các bạn đã dành cái buổi tối ngày hôm nay, và đặc biệt là dành cái thời gian rất là dài để nghe tất cả những cái chia sẻ. Hy vọng rằng sau buổi tối ngày hôm nay thì quý vị cũng như các bạn học sinh sẽ có những cái tìm hiểu chuyên sâu hơn, có những cái quyết định về lựa chọn những cái ngành học của mình. Thì nếu quý vị mà đang quan tâm tới chương trình du học Ireland thì chúng tôi rất mong là sẽ được gặp trực tiếp quý vị trong cái triển lãm du học Ireland của PHC sắp tới. Và kế tiếp nữa là từ buổi talk show tuần sau, tức là vào thứ Năm, chúng tôi sẽ có những cái buổi talk show vào mỗi thứ Năm hàng tuần. Thì mỗi buổi talk show sẽ là một cái chủ đề riêng biệt. Thì quý vị có thể tìm hiểu và đăng ký cái chương trình talk show kế tiếp của PHC. Xin gửi lời cảm ơn tất cả quý vị và tri ân quý vị trong cái buổi tối ngày hôm nay. Chúc tất cả mọi người sức khỏe và ngủ ngon. Thank you so much for your time today, everyone. Bye bye. Forward to seeing you soon. Yeah, thank you. See you. Bye bye.